Sudanese army and the RSF since April 2023 has resulted in thousands of deaths and the displacement of millions of people. And the United Nations High Commissioner for Refugees Filippo Grandi reminded the United States that despite justified criticism, the UN remains indispensable in a world rocked by crises and conflicts. Jamal Salmani has more. Mr. Grandi, whose term will end at the end of the year after a decade at the helm of the UN High Commissioner for Refugees, told reporters after a three-day forum in Geneva on refugees that there are situations where the UN is indispensable because no one else can do this job. My message to Washington is, now that the point has been made, now that we're all scrambling to reorganize ourselves, please remember that the UN has a value. That's the key element. I think that we've heard now, the case has been made that it's a bloated, big, inefficient organization. Fine. I'm not expressing myself on that. We are useful. We are working on these solutions for the El Hol camp in Syria. You may say these are small issues, but it proves the point that there are situations where the UN is indispensable because nobody else can do that work. We have the legitimacy, we have the know-how, we have mandates. Maybe people don't care about mandates anymore, but it is important. So that's the key message to Washington. As they find their own way into these things, I have to say, we have a lot of dialogue with them. They're still our biggest donor this year. The Geneva-based UNHCR has been hit hard, like other UN agencies, by cuts in international aid since US President Donald Trump returned to power in January. Why the UNHCR estimated in June that there were more than 117 million displaced persons worldwide, a figure that has more than doubled over the last 10 years. These drastic cuts have forced the agency to reduce its aid and close services. The UNHCR has had to cut nearly 5,000 jobs this year, more than a quarter of its workforce. Mr. Grandi stressed that it was painful for him to live in such a crisis situation. And finally, Venezuela has requested that the United Nations Security Council meet to discuss ongoing U.S. operation against the country, according to a letter to the 15-member body. A UN diplomat said a meeting would likely be scheduled for next Tuesday. U.S. President Donald Trump ordered on Tuesday a blockade on all sanctioned oil tankers entering and leaving Venezuela, in Washington's latest move to increase pressure on Nicolas Maduro's government, targeting its main source of income. Amidst escalating tensions between the U.S. and Venezuela, the presidents of Latin America's two largest nations, namely Brazil and Mexico, have called for restraints from all sides. The UN also warned of mounting risks to regional peace after a series of U.S. military strikes on boats it accused of drug trafficking left at least 21 dead in the southern Caribbean, prompting Venezuela to declare a state of emergency and denounce the attacks as a breach of international law. With this, we come to the end of this news bulletin. Time now for our weekly program. We'll meet you again tomorrow for a fresh edition of our news bulletin. Thank you. 2017 is coming to an end. Several activities are to be held to celebrate the New Year's Eve. A large number of local and foreign tourists prefer to head to the southern part of Algeria. Today in our broadcast, I will introduce you to the oasis town of Timimun, one of the main tourist destinations in the country for the festivities. With its red mud houses leaning up against one another and its palm-lined main street, Timimun is a picturesque oasis town that lies between lush palm groves and a large salt lake on the edge of the imposing Grand Arc Occidental in south-central Algeria. In between the houses are narrow streets and alleyways, most of which are covered with large sheets of cloth for protection from the unrelenting sunshine, while the oasis Palmeraie offers a lovely shaded area that is pleasant to walk through and relax in. Although the newer sections of the town, some of which was built by the French, is architecturally similar to the old Sur, it is different enough to know that the town is divided in two parts, old and new.
The inhabitants of Timimun have varied ancestry. Zenata Berbers have an ancient history and were the founders of a number of Berber kingdoms, empires and princedoms in the North African countries of Algeria, Morocco, Libya and Tunisia. 14th century North African historian Ibn Khaldun asserts that the Zenata, Senhaja and Masmuda were the three main branches of Berbers from medieval times. Concentrated in the area he referred to a Middle Maghreb, Zenata tribes were both nomadic and sedentary, with the latter building towns and cities where they settled. The Shamba, a Salami Arab tribe from Algeria's northern Sahara, were traditionally nomads, but over the past century or so have settled in oasis towns in such as Timimun. Timimun is a perfectly situated space for travelers wanting to experience the harsh but beautiful terrain of the Grand Arc Occidental. While many envisions the Sahara as a vast expanse of soft, shifting sands, which is indeed true of large areas, there are also literally thousands of miles of rocks and pebbles. Altogether, an area imposed to inhabit if it were not for oases such as Timimun, Al-Gholia, Tarit and Bni Abbas. Excursions from these towns into the Sahara are an unforgettable experience. In the second part of today's program, we take you to the western part of the country, particularly to the city of Oran, with my colleague Asiabika to tell you more about Santa Cruz Fortress and Jebel Mortaju. The majestic Jebel Mortaju overlooks the city of Oran, extending to the west, dominating the Oran region of Algeria. The steep rocky cracks of the mountain range eventually taper westward, forming a long flat plateau. Perched on top of Jebel Mortaju is the imposing Spanish-built Santa Cruz Fortress, with the Our Lady of Santa Cruz Basilica nearby standing as reminders of past conflicts and the seeking of solace. Oran is believed to have been established by Moorish and Eleusinian traders at the end of the 1st century, but really started to develop as a strategic settlement when captured by the Spanish in 1509. The Santa Cruz Fortress, Santa Cruz being Spanish for Holy Cross, was built in 1563 under the direction of the first Marquis of Santa Cruz, Don Alvaro de Bazan. The strategic position of the fortress at more than 1,000 feet above sea level allowed a wide view of the surrounding area and the Mediterranean Ocean shoreline. Following a battle against John of Austria, in which this son of Charles I led a flotilla consisting of 33 galleys against the Algerians, the Spanish set about reinforcing the Santa Cruz fortress to accommodate and thereby protect their city officials and governors. The circumference of the immensely strong, tall and thick walls of the fortress measured more than 2.5 kilometers, with strong towers at regular intervals. Within these strong fortified walls was a central castle serving as the headquarters for the Spanish governor. The beautifully preserved Santa Cruz Fortress at the summit of Jebel Mortaju now welcomes visitors to explore the fascinating museum within its walls. The strategic position of Jebel Mortaju has played a vital role in the history of the area, especially with regard to how military operations were carried out over the years in defense of the city. For example, an account of the conflict that took place between British and American forces that landed at the nearby port city of Ezio on November 8, 1942, as a prelude to the invasion of Italy during World War II, reveals that at the valley formed by Jebel Mortaju and Jebel Santan allowed a vantage point from which the invading forces would be vulnerable to counterattack
or defensive action. While the defenders of Iran used their knowledge of the terrain of Jebel Marjaju and its surroundings as best they could, the city was seized by the Allied military forces within a matter of days. Certainly, battles of that magnitude no longer disturb Iran and its many inhabitants. Nevertheless, the majestic Jebel Marjaju still stands guard over this fascinating Algerian city. Welcome back. Today, Friday, in the afternoon, one of the most famous singers in the country is to perform concert at the Opera House here in Algiers. Louis Aidman is widely considered to be one of the most popular artists in contemporary Kabyle or Berber music. As the youngest of 6 children, Aidman was born on the 17th January 1950 in the village of Eril-Bouames in the Kabyle region of Algeria. More with my colleague Mazari Lasfar. في سنين عزيز يرسل القلم ترحيب بيدي يستغنوا لي تشهر عليك الخضاب نثروا لثنيك شجر زرزيض يدوني نثروا لثنيك. The Djerjura is a mountain range situated in Kabylia, Algeria, within the Djerjura National Park. Famous medieval explorer Ibn Battuta went to Béjaïa through this mountain range. Actually, he was heading towards Tunis with a caravan on his journey for Hajj. He went to Béjaïa from Metija, a plain land near Algiers. The region of Kabylie is quite unlike other regions of Algeria, with distinct landscapes and cultures occupying those Djerjura mountains. It is the homeland of the Kabylians or the Berber people who have been living there before the Romans arrived. People have clung to their traditions and language and have bravely fought many invaders. They've also sought refuge from these attacks in the mountains. يثبتوا شبحا فمصير هيا قلدي تنفام إلى تيتنا تمريدي زين ضراني دي العشاء مثل زرقة السير. Lala Fatman Somer was among the last to surrender, retreating in a village hidden by the hardest peaks of Djerjura. Lounis Aidman was born on the 17th of January 1950 near Eril-Bouames in the Djerjura mountains near Tizi Ouzou. He's a Berber singer from Kabylia in Algeria who sings in the Berber language or Kabyle. Lounis Aidman is certainly one of the most popular and charismatic artists of the contemporary Kabyle music scene. He's a poet-musician who has become something of a symbol of the Kabyle demands. Although Lounis' songs are frequently about Kabylie and its history and its present suffering and misery, many critics of Lounis Aidman's careers like to see it as 2 distinct parts, and because that is a generally accepted view, it will be the one offered here. The first part is seen as being centered on the production of love songs and nostalgia. Frequently, there are references to a lost love. The typical song from this period, the Thaltayam or 3 days, and Tayri or Love, the second part of his career is characterized by long songs which demand close reading and interpretation. His latest album is Inna Dumrar, The Wise Man Has Spoken. This is characterized by more complex music and a much more careful presentation of lyrics in Kabyle. Inna Dumrar is a far cry from Lounis, of the early work, which is now quite hard to come by. The Lounis Inna Dumrar is more perhaps accessible to European ears,
At once alien and familiar, it is indeed a beautiful work made all the more effective once the poetry is understood. When he presented his latest album on the 16th of January 2005 at the Cultural Hall, or Maison de la Culture of Tizi Ouzou, on the occasion of his 55th birthday, he said that the artist could only draw people's attention to their lives and appeal to their consciences. He added that it was still a mission and he didn't consider himself capable of bringing solutions to the problems. يبغض الوقت انت مهيرة يحوجني في السن يكرد من الزلحة يبيد معاونا يبغض الوقت انت مهيرة يحوجني في السن يكرد من الزلحة يبيد معاونا بابا سيتكل غفن مسيس ناشد يسعى يتصطف صدام ضيق سيدي تيزي الغنى بابا سيتكل غفن مسيس ناشد يسعى يتصطف صدام ضيق سيدي تيزي الغنى الخالة هجيم تاني توخدم نثت يوعريقي جنتي غير تنر هجيثت الزرث تقلب الغلام وكنت تروم يرجع الحبة كرفان ريسو ما يلد الخدمات كفام رداد عيون سلسة برد غالكانون بولا عيون. Despite the fact that Lunis continues to sing about the plight of Kabylie region, his poetry has universality that transports it beyond the topical protest song to something far more enduring. He talks of situations and conflicts which are only too familiar to those outside of Kabylie. He may indeed be a poet for Kabylie, but his poetry is at the same time universal and enduring. It is the universality that makes it speak to the world. Lunis culture is an oral one, so the song in Kabyle culture acts more like the newspaper and the leaflet of European protests. يرجع التجرى الحلو يسكريتي دوزار يرجع التجرى الحلو يرجع التجرى الحلو. Sintonizan Radio Argelia Internacional, el diario hablado. Hola, ¿qué tal? En la actualidad de este jueves, más de 600 empresas argelinas participan a partir de hoy hasta el 27 del corriente en la Feria de la Producción Argelina, patrocinada por el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, quien se encuentra ahora mismo en el Palacio de las Exposiciones para la ceremonia de inauguración. El Consejo Superior de la Lengua Árabe honra al presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, en reconocimiento a sus constantes esfuerzos por promover la lengua árabe. Las agencias humanitarias que operan en Palestina ocupada exigen a la entidad sionista que levante las nuevas restricciones que bloquean el acceso a la Franja de Gaza y obligan a las organizaciones benéficas internacionales a cesar sus actividades. Señoras y señores, cordiales saludos a todos. La 33ª edición de la Feria de Producción Argelina, patrocinada por el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, abre pues sus puertas hoy en el Palacio de las Exposiciones de Argel con la participación de más de 600 empresas. El presidente argelino Abdelmejid Tebboune se encuentra ahora mismo en el Palacio de las Exposiciones para la ceremonia de inauguración. In situ, el presidente Abdelmejid Tebboune inauguró el nuevo pabellón de las exposiciones del Palacio de las Exposiciones, pues bautizado como Pabellón de Palestina. Pues esta edición, la 33ª edición de la Feria de la Producción Argelina, organizada bajo el lema Argelia construye su futuro, tiene como objetivo mostrar el potencial de la economía argelina en todos los sectores de actividad, a la vez que ofrece apoyo y orientación a las empresas nacionales
internacionales, según Algeria Exhibition, filial de la SAFEX, organizadora del evento. Empresas públicas y privadas, pequeñas y medianas empresas, representantes de diversos sectores como la industria militar, la agroalimentaria, la química y petroquímica, la eléctrica, electrónica y electrodomésticos, la mecánica y la de los servicios participarán en este importante evento económico. El Consejo Superior de la Lengua Árabe ha honrado hoy al presidente Abdelmajid Tebboune en reconocimiento a su constante labor en la promoción de la lengua árabe. Esta distinción fue recibida en nombre del presidente por el primer ministro Seferib durante la ceremonia de entrega del premio del presidente de la lengua y literatura árabes organizada en el Centro Internacional de Conferencias. En un discurso pronunciado en esta ocasión, el presidente del Consejo Superior de la Lengua Árabe, Salah Belaid, elogió la especial atención prestada por el presidente de la República a la lengua árabe, considerando la creación de este premio como un logro significativo para la cultura nacional que refleja el lugar que ocupa la lengua árabe en las políticas estatales. Argelia instó desde Nueva York a la reforma del marco antiterrorista de la ONU y formuló recomendaciones para su futuro. Durante la presentación ayer ante el Consejo de Seguridad del informe sobre la presidencia argelina de 3 órganos subsidiarios del Consejo, a saber, el Comité de Sanciones relativo a la República Centroafricana, el Comité contra el Terrorismo y el Grupo de Trabajo 1566, representante permanente de Argelia ante la ONU, Amar Benjamah, destacó que Argelia lideró la adopción unánime de los principios rectores de Argelia para la prevención de la financiación del terrorismo mediante las nuevas tecnologías. El diplomático argelino subrayó que esta histórica adopción coronó casi un año de intensas negociaciones entre los 15 miembros del Consejo, resaltando, mejor dicho, que este documento oficial del Consejo de Seguridad constituye ahora un marco para contrarrestar la explotación de las tecnologías financieras emergentes por parte de grupos terroristas. En la franja de Gaza, al menos 17 personas, entre ellas 4 niños, han muerto por el frío y las lluvias derivadas de una tormenta polar que afecta a la devastada franja de Gaza desde la semana pasada y que ha provocado el derrumbe de viviendas y daños a decenas de tiendas de campaña utilizadas por los desplazados a causa de la continua y flagrante violación sionista del alto el fuego establecido el pasado 10 de octubre. Durante las últimas horas, la agencia de noticias palestina WEFA, que cita a fuentes médicas, ha confirmado la muerte de un bebé de 29 días que ha sido identificado como Said Abdin, que residía en la ciudad del Mawasi, en la sureña ciudad de Khan Yunis. Las Naciones Unidas informaron que alrededor de 55.000 familias palestinas se han visto afectadas por las recientes lluvias y tormentas en la franja de Gaza, con daños significativos en viviendas y refugios. Así lo señaló el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, durante una rueda de prensa celebrada ayer en la sede del organismo en Nueva York. Y en plena catástrofe humanitaria en el territorio palestino devastado por la guerra de exterminio, aún sin agua corriente ni electricidad, una gran incertidumbre pesa justamente sobre las organizaciones internacionales antes de la fecha límite del 31 de diciembre, en la que todas las organizaciones deberían tener claro cuál será su destino. Las agencias humanitarias que operan en Palestina ocupada han llamado a la entidad sionista que levante las nuevas restricciones que bloquean el acceso a la franja de Gaza y obligan a las organizaciones benéficas internacionales a cesar sus actividades, advirtiendo del riesgo de un colapso de las operaciones de ayuda. Más detalles sobre el tema con Yasin Mihupi.
Sí, Kahina, las agencias humanitarias que operan en la Palestina ocupada advirtieron sobre el riesgo de colapso de la ayuda humanitaria en la devastada Franja de Gaza, debido a nuevas restricciones impuestas por la ocupación israelí, que limitan por lo tanto el acceso al territorio y amenazan también con forzar la salida de decenas de organizaciones internacionales. En una declaración difundida esta semana, el equipo humanitario, que agrupa a altos funcionarios de la ONU y a más de 200 ONG locales y internacionales, pidió al respecto a la comunidad internacional presionar aún más para revertir estas medidas que obstaculizan, recordemos, la acción humanitaria, en particular en la Franja de Gaza. El principal motivo de preocupación es el nuevo sistema de registro de organizaciones no gubernamentales internacionales vigente desde comienzos del año en curso, proceso que las organizaciones humanitarias califican de impreciso, politizado e imposible de cumplir sin infringir los principios humanitarios. Según las normas actuales, decenas de organizaciones corren riesgo de ser canceladas de su registro a finales de diciembre, lo que resultaría en el cierre forzado de sus operaciones en cuestión de semanas. Asimismo, las agencias alertaron que su salida provocaría el cierre inmediato de 1 de cada 3 centros de salud en Gaza, dejando así a decenas de miles de personas sin atención médica, mientras toneladas de alimentos, medicamentos y suministros permanecen bloqueadas fuera del devastado enclave. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todas las partes en Yemen que actúen con la máxima moderación, reduzcan las tensiones y resuelvan sus diferendos mediante el diálogo. Guterres habló con los periodistas tras una consulta a puertas cerradas sobre la situación en Yemen. También condenó enérgicamente la detención arbitraria continuada del personal de las Naciones Unidas y de sus socios. Escuchen. La tensión ha estado latente en Yemen y los dramáticos acontecimientos en las gobernaciones orientales están intensificando la situación. Una reanudación total de las hostilidades podría tener graves consecuencias para la paz y la seguridad regionales, incluso en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Cuerno de África. Insto a todas las partes a que ejerzan la máxima moderación, reduzcan la tensión y resuelvan las diferencias mediante el diálogo. Condeno también enérgicamente la continua detención arbitraria de 59 colegas de la ONU, personal asociado, así como personal de ONG, organizaciones de la sociedad civil y misiones diplomáticas. Exijo su liberación inmediata e incondicional, de conformidad con el derecho internacional. Las Naciones Unidas y sus socios nunca deben ser objeto de persecución, arresto ni detención en relación con sus funciones oficiales. Debemos, en contrario, poder realizar nuestra labor sin interferencias y, a pesar de estos desafíos, mantenemos nuestro compromiso de brindar apoyo vital a millones de personas en todo Yemen. En el resto de la actualidad, este jueves Sudán atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por una escalada de violencia, ataques contra infraestructuras civiles y una catástrofe humanitaria que ha provocado miles de víctimas, mientras la comunidad internacional y los organismos regionales multiplican los llamamientos y las iniciativas para frenar el conflicto y buscar una salida política. Los detalles a continuación con Sara Hallel. El Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Africana se reunió bajo la presidencia de Costa de Marfil o Côte d'Ivoire para examinar la situación en Sudán a la luz de los recientes acontecimientos políticos, de seguridad y humanitarios que atraviesa el país. El encuentro se centró en la búsqueda de soluciones concretas que permitan garantizar la estabilidad de Sudán y hacer frente a la grave crisis humanitaria, especialmente en la ciudad de Al-Fashar, en Darfur Norte. Durante la reunión, los miembros del Consejo estudiaron la posibilidad de realizar una visita al país y de organizar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana dedicada a la situación sudanesa. Asimismo, reiteraron su firme condena de los actos criminales y las masacres perpetradas por las fuerzas de apoyo rápido en violación del derecho internacional y expresaron su rechazo categórico a cualquier injerencia extranjera que pueda agravar el conflicto. En el terreno, al menos 35 ataques con drones lanzados al amanecer de este jueves por fuerzas paramilitares golpearon el este de Sudán, incluida la ciudad de Atbara, donde se encuentra una importante central eléctrica. Según una fuente militar, los ataques afectaron también a las ciudades de Ad-Damar y Berber en el estado del Nilo y provocaron un corte masivo de electricidad en varias de las principales ciudades del país. Los bombardeos alcanzaron transformadores de la central eléctrica de Al-Mukrim y causaron al menos 2 muertos, de acuerdo con un responsable de la instalación que atribuyó la acción a las fuerzas de apoyo rápido en guerra con el ejército sudanés desde abril de 2019.
2023. Paralelamente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos denunció que más de 1.000 civiles murieron en abril durante un ataque de estas mismas fuerzas contra el campamento de desplazados de Zemzem en Darfur del Norte. Un informe publicado en Ginebra documenta masacres, violaciones y otras formas de violencia, torturas y secuestros cometidos durante la ofensiva llevada a cabo entre el 11 y el 13 de abril. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, defendió el papel esencial de las Naciones Unidas frente a las críticas, al asegurar que, pese a sus limitaciones, el organismo sigue siendo indispensable en un mundo marcado por crisis y conflictos. En declaraciones a la prensa tras un foro de 3 días sobre refugiados en Ginebra, Filippo Grandi declaró que la ONU cuenta con la legitimidad, el mandato y la experiencia necesarios para actuar ahí donde ningún otro actor puede hacerlo, aunque reconoció las críticas que la califican de una organización sobredimensionada e ineficiente. Y para terminar, Venezuela pidió ayer una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país sudamericano. Es lo que informó la Cancillería venezolana. Las páginas de nuestro diario hablado de esta tarde les dejamos con su programa semanal, la entrevista de la semana en compañía de Thoraya Bujma. Muy buena escucha a todos. La entrevista de la semana. La entrevista de la semana. La entrevista de la semana. Un programa de Radio Argelia Internacional, elaborado y presentado por Thoraya Bujama.